mwana ngati saukiranji chiziko cha chilengedwe kusintha kaganizidwe Malawi dziko lodalitsika anthu oyankhula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi dziko likusaukiranje sanje kaduka Malawi dziko lolalira misonkho kunzika zochuluka ndi chifukwa ninji zikukanika chitukuko chikulepereka kufikira dziko lonse katangale kuba ndikulandire nonse amene muli nafe pa nthawi ino ndi nthawi yoti tigawane mzeru tisinthane kaganizidwe komanso tiyang'ane kutsogolo chipani chathu cha Muvi Wachilungamo chikumabwerabe pa social media chifukwa ndi platform yokhayi imene tingathe kumakambirana kumagwirizana kumapatsana nzeru poyang'ana tsogolo dziko lathu la Malawi potero tibwererenso kumene timachitira kale lonselo mbuyomo zovuta zisanatipeze timatero kuti monire muli uli mwe mwachoma bwanji muli bwanji mwaswera bwanji tuzindire uli tuswelere uli muli bwanji Malawi nonse ku diaspora tikupatsani moni konse kumene muli lero tisanayambe chilichonse timafuna tingoyikapo chenjezo zimene boma latonse likuchita lero kunaene okhala zionetsero zimene bungwe la NUCC National Union of Concerned Citizens amakhazikitsa dziko lonse chifukwa chokhumudwa ndi zimene boma latonse likuchita zokhumudwitsa nzonena kuti District Commissioner wa Blantyre adalandira foni kuchokera kwa anduna amaboma ang'ono kuti asavomereze kuti kukhale zionetsero Blantyre chifukwa kundilande kuli gulu la anthu ena amene akufunanso panga zionetsero limene linalibodza chabe ndiye ife timafuna tiyankhule kuuza District Commissioner wa Blantyre ndi ma District Commissioner onse mdziko la Malawi ndi ufulu wa nzika ya Malawi kukayenda munsewu ngati ali ndi zokhumudwitsa dziko lathu lino zokhumudwitsa zachuluka dziko lathu lino choyambirira mapasipoti sakutuluka lero Malawi ndi kapolo akafuna passport akagone ku migration ndi ufulu wa Malawi kukayenda kukadzudzula zimenezo dziko la Malawi lino Malawi Revenue Authority yakhazikitsa malamulo oyipa omaika omaveka chipewa botolo kapena business ya munthu aliyense ndi kumamchajaso zimenezo nzika ya Malawi ino kukhumudwirazo dziko la Malawi lino taluza vice president lero anthu akamayankhula chifukwa chakuchedwa kwa inquiries kapena kusakhazikitsidwa kwa commission of inquiry akamayankhula kumangidwa zimenezi Malawi tiene kuyenda munsewu kadzudzula kuti yasiti kuzifuna ndi ufulu wa Malawi umene dziko lathu lino INRB bungwe lolemba za nzika akusankha zigawo makamaka chigawo chapakati chigawo chakummawa chigawo chakumwera chigawo chakumpoto sakupereka ziphasozi koma boma lomwela tonse likuti pokavota chaka chamawa aliyense apezeke ndi chiphaso cha nzika zitheka bwanji kuonjezerapo zinthu zadula kwambiri mdziko mwathu muno ndalama ikusowa mdziko mwathu muno zinthu ngati zimenezi NUCC amapita pansewu kuti akadzudzule kuti dziko lidziwe boma lidziwe dziko lapansi lidziwe kuti Malawi ngokwiya ndi zimene boma latonse likuchita tsopano kukaniza ife tichenjeza District Commissioner muli pamenepo chifukwa cha nzika za Malawi simuli pamenepo chifukwa cha nduna ya maboma ang'ono zimene mukuchita mukapitiriza Amalawi sakhaso ni nthawi yomwe kulembera ni kalata chifukwa kulemba kalata ndi ulemu
samakupemphani amangokudziwitsani kuti tikukaenda munsewu tindizionetsero za mtendere maoti za mtendere mukanatsatira koma mukatsata za ndale kwambiri dziko ili likupita kuphedi likutsetserekera kuphompho timafuna tichenjeze pamene ndiye ife tikuwuzeninso a NUCC pakuti lero mwaona kuti kunalibe zionetsero kundilande amangokuna mizani perekani tsiku lina mwapatsa DC ndipo akakupatsaninso excuse ina muli ndi ufulu pita kunsewu kukachita zionetsero mosatenga umboni kapena chilolezo chifukwa zionetsero sizimapempha chilolezo zimangodziwitsa kwadziwitsa DC kuti mumzinda mwanu muno tukayendamo pokapereka madando athu awa zimenezo ndikuuze nchoncho chachiwiri bungwe la Malawi First motsogozedwa ndi president wa mphawi Boni Kalindo walengeza kuti ali ndi zionetsero pa 8 August mwezi wa mawa ukuyambika mawawu nkwabwino enu a NUCC mugwirizane ndi a Malawi First ndi anthu ena ofunikira onse amene ali okhudzidwa kuti zionetsero zimenezi zikhale zoti dziko lonse lapansi lidziwe kuti Amalawi ngokwiya ndi mmene boma lawo likuyendetsera timafuna tiyankhule zimenezi chachitatu sitirayambe tingokutsukani mkamwa chachitatu a president Chakwera dzulo akulowa mu mzinda wa Mzuzu adayankhula kuti iwo afunitsitsa dziko lino lisakhale lopempha dziko lino samakhala lopempha lidziyimira palokha kusaliko a vice president yawo a Michael Usi akayankhula kuti ine Achakwera ndisankha chifukwa ndine munthu odziwa kupempha wopempha ndalama kwa azungu kuti dziko liyende bwino mtsogolera kuyankhula izi omutsatira kuyankhula izi dziko likamayenda choncho timanena kuti anthu osakudziwa zimene akuchita akungofuna umatipomboneza dziko likuonongekabe ndiye pa chifukwa ichi timafuna tichenjeze kuti mukamayankhula atsogoleri ziyankhulani zimodzi osamati uyankhula zina kuyankhula zina mukuchotsa chikhulupiriro pa dziko chachingapo a president Chakwera ayankhula ku Mzuzu State Lodge ni mafumu akumpoto kuyankhula kuti iwo asankha kusayankha chilichonse pa zimene dziko likunena pa zimene Amalawi akunena kuadzudzula iwo kapena kuatonza iwo kapena kuanyoza iwo sayankha chilichonse ife a Muvi chathu ndi chilungamo timayankhula choona kumphamvu pa Chingereza amati tell the truth to power ndiye timayankhula choona kumphamvuzo mawu athu akuti a president palibe aliyense akukunyozani palibe aliyense akukuchitani chipongwe palibe aliyense akuyankhula mwano Amalawi angofuna mwapatse yankho ki wayankho achilungamo ogona m'manja mwanumo pondiuza dziko la Malawi kuti Amalawi mmene wamwalira mphanga sindikumvetsetsa nkhali ine mmene musakumvetsetsera ino pa chifukwa ichi ndakhazikitsa mafumu awa maloya awa amipingo awa akubanja awa chipani cha UTM apa kuti amene wafufuze ndi andipatse ripoti ine ripoti imene ndikupatseni wa Malawi kungotera kukhako mwanjotsa nyozo mwagotsa kunyozedwa mukunenako kapena kutonzedwa mukunenako zitha koma chete wanu nkudzanjezera kuti apolisi anu akummanga aliyense amene akuyankhula Amalawi akumafunsa kuti mangiranji Amalawi afunsa kuti akutimangiranji ngati ali ndi yankho osangotipatsa bwanji ndiye mukakhala chete choncho mukakhala chete choncho mukuwapatsa Amalawi mphamvu kuti adziyankhulabe adzikayikirabe adzikuganiziranibe m'malo moti mukanangobweretsa yankho yapafupi kukhazikitsa commission of inquiry ndiye kuti milandu yonse ithira pamenepo chifukwa commission of inquiry koti kuli akubanja kuli ako chipani chawo cha UTM kuli mafumu kuli amipingo kuli maloya palibe kuti patakhala kuti zimene akulengeza zonzabodza dziko lidzakhulupirira pa chifukwa ichi ife paulione mmene dziko likuyendera mu zaka 60 taona kuti takhala tikumameza zoyenera kuyankhula nkumayankhula bodza kwa nthawi yayitali dzikoli sili kupita kutsogolo pa chifukwa ichi tidziyankhula zoona kumphamvu kapena kuboma izizo zimene timafuna tingoyankhula mokutsukani mkamwa Malawi
lero tabwetsa ludzu la mkuntho ija pa Chingerezi tikuti revolutionary voice. Lero ndi pa 31 July 2024 lachitatu nengati lachitatu. Mutu wankhani wa lero umene tikufuna tigawane pophatikiza ndi kusanganiza ndi mindset change now. Ukalikulire mphamvu zodzaza zimene zagwetsa dziko lathuli zikubwezera dziko lathuli mbuyo. Komanso ndi ukalikulire omwe umapangitsa kuti maboma azichoka pa mpando. Leroli mwina andale enu ifaifu kuchipani kwathu kuno sifano andale ni ma revolutionaries. Anthu amaufulu ofunira mtendere dziko. Muzidziwe kuti ukalikulire umene mukuchita mukalowa mboma mukakhala mboma. Kudzikuza kumene mmadzikuza mukakhala mboma kupangitsa kuti dziko lilisauke zaka 60. Komanso ndi chinthu chomwe chimene chimapangitsa kuti mudzichoka mboma. Chifukwa Malawi amadana ndi kudzikonda kumeneko, ukalikulire umenewo ndi kudzimva kumeneko. Tikuyankhula mwanji motere. Tikuyamba tsopanopo ludzu loyamba limene. Amalawi ambiri komanso pafupi dziko lonse ndi dziko lapansi lonse limakhulupirira kuti dziko lathu losauka poona atsogoleri amene akhala kuliyendetsa zaka 60. Chifukwa dziko lathuli ndi dziko limodzi limene lakhala atsogoleri au kadaulo amaphunziro awo dziko lake lathuli. Ndiye tikamaona kuti akamaona dziko lapansi likamaona Malawi kuvutika mana kuti ya dziko lidi losauka chifukwa silinganena atsogoleri awo ngosadziwa fonse ngophunzira. Izi akuyankhula poyang'ana maphunziro kuzindikira kwa atsogoleri maboma 6. Number 2, akayang'ana atsogoleri wathu oyamba dziko lino adali ndi udotolo wakusinkhasinkha kujamanena kuti akuti chani doctor of philosophy pa Chingerezi. Udotolo wa masinkhidwe kuganiza doctor of philosophy ndiye sana ndi degree yokhayi, anani ma degree ena 12. Sizingatheka munthu ophunzira choncho kulisiya dziko losauka. Koma Malawi atsogoleri wathu amene yoma degree 13 analisiya dziko losauka. Number 3, ndiye kunabwera mtsogoleri wina Bagiri Muluzi amene iye palibe anganame na kuti Bagiri Muluzi anali munthu onyada. Aliyense ofuna kuyankhula na Bagiri Muluzi amayankhula naye. Bagiri Muluzi amatha kupita mmaliro. Bagiri Muluzi amasiya za boma pansewo tali pansewo pita ku boma akakomana mmaliro panjira amayima kaye kukhuza maliro. Anali president woti sana konde umphawi koma pochoka analisiya dziko losauka. Number 4, tikayang'ana Bingu Malemu anali mtsogoleri ophunzira kwambiri ndi professor. Ndipo adanena okha kuti dziko lathu silosauka, kusauka kuli mubongo mwathu. Ndipo anazipanga zidathekadi chuma chidayamba kuoneka mutu wache komanso zakudya zinali mpweche pali ponse. Amalawi ndikanakonda kuti ambiri ife tidzimvetsera maganizo timaperekawa chifukwa pamakhala zimene zimapangitsa dziko likumakhala opombonezeka. Pamakhala zinthu ngati zimenezo ndiye tizichotse dziko lathu lidzakhala lodabwitsa lidzatembenuka. Abingu ataona kuti fetereza amadula ka amavuta adanena kuti tiye tidzipanga manyowa muno ndi phulusa lomweli ndi michanga yomweyi ndi dzathu zimene timataya kudzala kuti tiye tipanga manyowa. Amalawi idapanga zimene tidakhala ndi chakudya chokwanira. Nkumachitanso kutulutsa mayiko akunja kupereka umboni kuti dziko lisilosauka koma maganizidwe. Ndiye mtsogoleri ophunzira uyu adakhazikitsa zimenezo koma pa zaka 8 adalisiya dziko losauka. Ndifuna ndikuwuzeni kuti vuto lalikulu ndi ukalikulire kudzikonda kudzimva ndi mphamvu zambiri zapangitsa dziko lathu kusauka. Osati ukadaulo kapena maphunziro kapena umunthu wa munthuyo ayi koma vuto la pa Chingerezi amati arrogance mboma. Ndiye kudabwera madam mzimayi woyamba kukhala mtsogoleri wa dziko lino
adanenetsa kuti ufuna khomo lililonse ukhale ng'ombe, khomo lililonse lidziwe chiweto, ndipo adayesetsa ngakhale nakhala masiku ochepa zaka ziwiri zokha, koma pochoka analisiya dziko losauka. Number 6 ndiye kunabwera profesa so wina, Profesa Peter Mutharika. Profesa ameneyu pa dziko lonse lapansi ndi membala wa Ivy League. Ivy League ndi kubala kumene kukuchoka kukadaulo pamwamba kwambiri kwa anthu ophunzira bwino. President wathuyo ndi memba wakumeneko. Ponyamuka zaka 6 analisiya dziko losauka. Ndiye lero number 7. Lero tili ndi mbusa wa Mulungu amene ngophunzira ko basi ku America waponda sukulu yakanachita ku South Africa wophunzira ko basi. Komanso mtsogoleri ameneyo adanena kuti osewa apita mbuyo 5 iwa sanachite zotheka, ine ndidzapanga mu zaka ziwiri. Ndipo ndikadzapanda kukwanitsa zaka ziwiri zimenezo, ine manga ndi sukulu yanga ndi chuma chimene ndinacho ndi ndalama zimene ndinazo, ndidzasiya ntchito chifukwa ndakukhumudwitsani inu. Sindifuna kukhumudwitsa Mulungu wanga. Chaka chino cha 4 fertilizer amene amagulidwa pa 20,000 kapena 17,000 lero ali 90 madera ena 100 chakuti 1,000, tumbula 50 kg. Passport mamoti kapena idzingodula yonse kulibe kanthu, koma lero iyi ndiyo dula 450,000 komanso sipezeka kulibe. Munthu wa Mulungutu adalonjeza kuti sadzakhumudwitsa Mulungu wache, kuli mwina adzakhumudwitsa dzikoli koma Mulungu sangakhumudwitse. Lero bambo chakwera akhumudwitsa Mulungu wawoyo chifukwa zimene anena kuti adzakwanitsa mu zaka ziwiri kulibeko mpaka lero. Munthu wophunzira kwambiri. Izi Amalawi tidzikhala pasi kuti nanga chimavuta njani. Anthu amayankhula bwino ali kunja, koma kungolowa mboma mujama kasintha sichifukwa china yankho ndi imene mutu wankhani kuti pa Chingerezi executive arrogance. Mphamvu zokhodzokera kuti ndili pa mpando muno ine ndikhoza kusintha chifukwa choti zonse zili ndi ine. Utsogoleri ukutilephereka mdziko chifukwa cha zimenezo. Mtsogoleri akhale munthu mmodzi wa mantha odzichepetsa, komanso adziwiretu kuti anthu 20 million akuyang'ana ine. Ndiye umayesetsa kuti uchotse mwano, uchotse kudzikonda, uchotse kudzimva, uchotse mphamvu zokhodzokera. Ngakhale nduna zako ndi anyamata ako amalinyero atakhala kuti afuna kukupomboneza umauza kuti ineyo ayi. Chifukwa chilichonse chitayipe pano chiyipa ndi dzina langale, osati inu nduna, osati inu aphungu, osati inu achipani. Ndiye mtsogoleri achotse arrogance, achotse kunyada, achotse kuyerekedwa, achotse mphamvu. Number 8. Kaniona, kani yeni ndionena kuti anthu onsewa amene atchulawa atsogoleri asanu ndi mmodzi vuto lawo ndi limodzi. Kungolowa mboma amakavala ovololo ya mwano, ovololo yosamva, ovololo ya mphamvu, ovololo yodzikonda, komanso ovololo ya kuba. Chifukwa atsogoleri 6 onsewa akhala pa mpandowa alisiya dziko losauka koma iwo achoka olemera. Ndifuna mene kuti patsata Amalawi kuti zimatheka bwanji. Alo dziko losauka pa mpando mdziko losauka akulisiya dziko lija losaukabe koma iwo mene akutuluka ali mabilioneya. Miyoyo yawo yasinthiratu sidzakhalanso chimodzimodzi. Funso loti kodi dziko lathu lino losauka? Ayi. Koma kuti akalowa pa mpandopa pamakakhala dzimphamvu zokhodzokera, chimwano chachikulu, kunyoza kochuluka ndi kuderera komanso kudzimva. Zimenezi zaononga dziko la Malawi. Zaononga dziko la Malawi kwambiri. Tiye ndiyankhule motere. Chinaononga dziko lathu kuti zifika pamene panjani. Enafe amene tabadwa padzana
tinkanena kuti president wathu ngwa ulemu wa makhalidwe kuposa ndi president wa Zambia. For president wa Zambia makomana ndi mikwingwirima kwawoko akangolakwitsa zionetsero kumnyoza kuntani kufikira nthawi ina akamuzipanda anayankhula kuti president adzivala bwino adzidzemekeza Amalawi pamene paja ndiye panaonongeka dziko la Malawi. Chifukwa tidati timulemekeze mtsogoleri mpatsa mphamvu zambiri iye uja nkukhazikitsa mwano kudzikonda kudzimva ndi mphamvu zambiri ndi kumatipondereza imene tikuti pa Chingerezi executive arrogance. Zimenezo tidzimasuka kuti oyezonadi tidala kutsa pamenepo. Ndiye mtsogoleri aliyense angabwere number 9 angabwere aliyense azipani otsatira azipani ndife anthu ambavu timanena kuti mukangosintha simuoneka president. Ndikupatsani zitsanzo. A president yakwera adanena kuti iwo sadzalola kuti akhale mphamvu zambiri adzachotsa amavomerezana ndi aphawo malemu saulosere adzachepetsa mphamvu choyamba ali kunja ndi adadzayankhulanso kuti sindingakhale wamkulu wa ma university mdziko muno amati chancellor tidzasankha ena zimene zija atangolowa pa mpando adadzawuzidwa ndi achipani kuti ndese mukhala president itu ngati anzanu aja mukuyenera kukhala ngati Kamuzubanda mukuyenera kukhala ngati Bakiri Muluzi mukuyenera kukhala ngati Bingu wa Mutharika mukuyenera kukhala ngati Pita Mutharika mukangochotsa zimenezo munyozedwa. Kuyipa kwa dziko lathuli timathamangira executive arrogance kudzikuza pamene mtsogoleri ndi otumikira pa Chingereza amati servant. Sakuyenera kukhala ndi arrogance iliyonse ya koma chifukwa cha zimene Amalawi zolowera padzana paja zaka muzibanda zija tufuna atsogoleri onse obwera wadzikhala chimodzimodzi. Ndiye lero mtsogoleri pa kampeni kanena zina kulowa mbombo zasina kusiyana kucheza ndi anthu kusiya kuyankhula ndi anthu kusiya ngakhale kuseka kumene kulephera ngakhale kuti mowa umene amwe akamwe kuchipinda ndi munthu utu president si mulungu ya kungokhala pa mpandopo anayenera kuti adzikhala ndi anthu mpamene umamvera kuti mavuto ali pati mpamene umadziwa kuti dziko likuyenda bwanji. Malinga ndi mutu wa nkhani wale tikuti kudzikonda pa Chingerezi timati executive arrogance mwano kudzimva ukalikulire ndi umene waononga dzikoli kukhala osaukabe komanso timafuna tikuwuzeni atsogoleri kuti ndi batani lomwelo la arrogance limene mmatulukira pa mpando. Chifukwa lero Amalawi onse ngokwiya voti imene akupangira akonzekera pano ndikuti akachotse pa mpando boma limene lilipo chifukwa cha executive arrogance kunyada kudzimva kusamva kudziyerekedwa ndi kuba. Voti imene Malawi wakonzeka nayo kuti akapange songeza kuti executive arrogance yomweyi ndi imene imachotsa mtsogoleri pa mpando. Ndikupatsani chitsanzo number 9 number 10 Akamuzubanda kuti achoke pa mpando adachotsedwa chifukwa cha executive arrogance. Mphamvu chifukwa idali ngwazi mpulumutsi adachotsedwa nazo pa mpando. Abakiri Muluzi anafika pona kuti ndi imabe chifukwa palibe sowena ndine basi arrogance anachoka nayo imeneyo. Bingu wa Mutharika ngakhala kanakhala nali moyo pa 2012 amaluza chisankho chifukwa tonse tikudziwa zati zinayamba kuchitika 2010 11 mpaka nthawi ya mamwalira kuli zionetsero dziko lonse mafuta kulibe akanachokanso ndi voti ya chifukwa cha executive arrogance. Mais Joyce Banda tisapake chifukwa anakhala nthawi yochepa siti kudzotana akanachoka chifukwa sanamalize 5 years. Koma bambo Pita Mutharika executive arrogance yomweni imene inachotsa ndipo anthu awa DPP wa amachita kukuzula kuti inu tamvera zimene anthu akudandaula ndi amayankha I don't have problem. Ine ndilibe problem ine. Anthu akulira ine ndilibe problem ine. Mapeto ake executive arrogance imene adachoka nayo pa mpando. Lero ife amuvi tikulengezanso pano kuti achakwera ndi boma lawo ili achokanso chifukwa cha executive arrogance yomweyo. Sindikudziwa kuti andale amalephera bwanji kuphunzira
akalowa mmene muja poti kuli asilikali kuli apolisi kuli intelligence amadzimva ukulu ayiwala kuti voti ya Malawi siyang'ana asilikali siyang'ana mpolisi siyang'ana akutiyani wa intelligence imangonena kuti kodi atichita mwanu motani atibera motani atipweteka dziko limotani atibwezera zinthu motani akakaponya mbokosi uye sayang'ana aliyense. Vuto limene la arrogance anthu andale sakulidziwa n'chifukwa chake amachita zimenezi zaka zawo mkatimo komanso chimadza asokolotsa mmene kuti achoke ndi mwana omweyo executive arrogance. Ife timangoyankhula chifukwa ngati munthu ali wophunzira kuti afuna atasintha asinthe chimene tikufuna ife dziko liyende bwino Amalawi adziona moyo okoma osati omva kwawo. Ndiye tikamayankhula izi zili ngati mungamve sinthani ngati simungamve pitirizani ma arrogance anuwo koma ndiye voti ikubwera kuchotsana. Tatiye tiyang'ane ma arrogance tikati arrogance zitsanzo zake tikupatseni ma arrogance ake. Number 13 tiye tiyang'ane ukalikulire mphamvu zaka muzipanda arrogance yaka muzipanda ndiye mudzi wazoti iwo anafika pochotsa miyoyo kudachotsedwa moyo wadunduza chisiza ayatuta chisiza awoto ni chirwa adiki matenje aloni gadama atate mpakati amuwalongomayo executive arrogance limene kuchotsa miyoyo yanzawo ndipo ambiri adatisiya kuti silinganene ena amaponyedwa mtsinje yang'ona. Adakana kuti pasakhale kutsutsidwa mphamvu nunena arrogance ija akamutsana fune kutsutsidwa ndipo ndi arrogance imene kalikulira amene kudzikonda kumene kudzimva kumeneko mphamvu zimenezi zidachotsa pa mpando 1994. Number 13 ningoti 14 ndiye kudabwera bakiri musi tikwe apa tikuunguza pachizungu amati kupanga diagnosis tikuchita diagnosis arrogance yatsogolera athu. Ndiye kudabwera bakiri musi amene anadzakhazikitsa kagulu komenya anthu kakuba kosola mulo gulu jamati Young Democrats amatukumi kagalimoto panseupo magalimoto ena onse khala ya polisi asamanga ifo anali anzawa a chair anzawa a president achina Michael Scott kuchilomanuku chilomuni bebe arrogance manager Amalawi ananena kuti silingapitirize zomwezi adadzachotsa nayo. Number 15 kunabwera abingu arrogance yawo idali yonena kuti chifukwa ti masulanepo abingu cha teremu yawo yoyamba nenena kukhala munthu wodzichepetsa opa chifukwa boma linali lakuba linali la DPP ndiye anayenera kuti akhale mbali imodzi ya Amalawi zimene zimafunika kwa mtsogoleri servant mtumiki ndiye anayesetsa kuti akhale mbali chifukwa chipani cha UDF ndi anthu ambiri adakhumudwa nawo kuti chipani chakulowetsani mboma mukuchithawanso. Ndiye anayenera kupanga zinthu zimene mtsogoleri amayenera kuchita chifukwa teremu yawo ya bingu timayamika koma amachita mofinyika mudzaonera atangowina no pa DPP pambendera ya DPP yawo yadzimanga zinayi adakhazikitsa arrogance ndiye anyamata 20 kumwalira kungombera ndi apolisi 20 tsiku limodzi kudzimva ukalikulire ndi mphamvu malo mwake ngakhale imfa inabwera koma amachoka basi. Number 15 kunabwera number 16 kunabwera Mai Josh Banda amene wati adutsa chifukwa anali asanakhale zaka zawo anakhala zochepa ndipo maproject awo ambiri sanapite kumapeto chifukwa choti iwowa anali munthu onena kuti akhala nthawi yochepa koma kunadzapsa nyumba ya Eskom kunadzaswa 24 billion zimene zija zimaonetsa ukalikulire ndi mphamvu arrogance imene ngati andali ali anzeru achotsa arrogance imene ngati sakhala ndi nzeru ndi arrogance yomwe imedzi atulutsa pa mpando. Enanu mukumbukira kuti anafika pasaizo ena kuti nisimawerenga news za mdziko muno chifukwa zikumango nditu kwana nthawi zonse imeneyo ndi arrogance.
Ndiye number 17 kuna dabwera Professor Peter Mutharika amene moma mwawo polowa analoma misozi chifukwa Maxon Mbendera emwe anali wopa mpando adalira powaulutsira dzina lawo kuti iwo ndabera pambano. Atalowa pa mpando pa zinthu zidayamba kusokonekera mamota akhale ndi Amalawi ayankhula nawo bwino amanena kuti ndilibe vuto ndilibe problem ino. Ndipo zitafika poipa kuti Amalawi akhumudwa adanena kuti mukaononga dziko ndilanu ine sizikundikhudza koma ndiye mtsogoleri wa dziko. Executive arrogance. Executive arrogance ndi imeneyo mtsogoleri asanene kuti I don't care iya nanga mwakhala bwanji pa mpando. Executive arrogance imeneyi imampangitsa mtsogoleri kuona ngati ali mphamvu fali mkati koma amadanchotsa Amalawi chifukwa cha mwano umeneyo. Ndiye kubwera 2019 tonse tikudziwa ankani nandi kuti as far as I live Congress will never come into the government. Mawu amene jangosatheka ngakhale lero achakwera onena kuti ine mpaka 2030 anyamata awo ndi amanena kuti amalinyero amanena mpaka 2063 iyayi sipaka pa munthu ndi vote imayankhula. Apita Mutharika anayankhula choncho kuti ali moyo iwo Congress party sidzalowa mboma sinalowe idalowa pakamwe sipo pamvera koma tsiku lovota. Achakweranso auzido lero ngakhale mukumana mizana kuti ife Congress party tibwina mumagulu anthu mwalo mchipani chanu kumisonkhano kwanu kutumiza matruck zimene si vote ili ndi Malawi mumtima mwache tsiku likadzakwana. Koma mwano ngati sungathe akudza kuchotsani basi. Executive arrogance yaononga dzikoli. Number 18 pompo pomwepo chisokonekero chitalowa mdziko katundu akuonongeka. Apita Mutharika ndi arrogance imene anakana kukomana ndi omenyera maufulu m'malo mwake mtsogoleri wakale amene anaona kuti iye apa akulakwitsa bakeli muluza anauza achaladisa bwera ku nyumba kwanga tiyankhulane. Utsogoleri umafunika zimenezo tabwera tikambirane ife tikulakwitsa pati tikonze pati. Koma Apita Mutharika anakana ndi sankho ndi HRDC. Executive arrogance. Chisankho chitabwera anagwa. Ndifuna ndo Malawi titsegule maso kuti vuto la dziko lathu lilanji chipongwe chimene atsogoleri amakavala akalowa mboma. Ovolo imene amakavala akalowa mboma ya mphamvu zochuluka mwano kudzimva ndi kuderera kumapangitsa kuti adzatulukenso tsiku lina mofulumira. Number 18 tikupanga diagnosis tikufufuza mateni kulaku maarrogance yawo mwano wawo atsogoleri. Muchaka cha 2020 a president Chakwera ndi vice yawo Salusitima adapeza mpata otengerapo mwayi pa mwano arrogance ya DPP. Ndiye ankaenda na amanena kuti ineyo kola yanga ndiye Mulungu sindingachita kuti Apita Mutharika. Ineyo akakhala mphawoyo malemu chilima amanena kuti ife agafano organize ball. Patiko ponse pano organize okhale wekha uchita kudzidzalira mbewu kuti ine ngoganiza ball. Amalawi anaona kuti autonenena atu kuti ngoganiza ball awa kuti angakolala ya Mulungu mbusa adaiwala kuti mawu amene akuyankhulawo Mulunguwa akakalowa mkati muja akachita zomwe zimamachita Apita Mutharika. Akavalanso ovololo ya mwano, ovololo ya kalikulire, ovololo yodzimva, ovololo ya mphamvu zambiri. Executive arrogance. Lero organiza kuti pauti tili ndi mphamvu zimenezi ngakhale kumvoti sukakhala mphamvu zomwezo ayiwala kuti mokavotera amakhala Malawi aliyeka mmene muja mmene Malawi amaonetsa mwano wache nayenso. Executive arrogance yanzika amakaonetsa mbokosi lovotera. Anthu andale mudziwe zimenezi. Mukhoza kugula anthu ndalama zanu kuwapatsa makagazi pani mukwa nsalu za zipani kapena chani. Koma mudziwe kuti pokalowa mkanyumba kamene kaja Malawi adzikakhala yekha naganiza chipongo chimene mwanchita zaka zanu zinayi. Ndiyetu Achakwera ananena kuti ndikadzalowa pa mpando ndidzathyola mphamvu, ndikadzalowa pa mpando ine kakatangala atathala chiwiri lomwelo tsiku mendalo pa mpando katangala kuthera tsiku lomwelo for one tambala Malawi sidzalola kuti ichoke.
ndipo adapereka mipando kwa onse amene anathandizwa khala pa mpando, ena nduna, ena maambasada, mipando yapamwamba kwa athokozo zikomo kwambiri munathandiza kutulowetsa mboma. Lero kuti tafufuza onse amenewo timva kuti ena ayiwamba kuphonyana nawo, akhazikitsa mwano, mphamvu zachuluka tsopano amene mapiko. Number 20, atangolowa mboma ankukavala mwano umene uja, mphamvu zimene zija ukudelera kumene kuja. Lero chikhalidwe cha tsiku lawo tsopano chakangati chakuti chathu cha lero kuti ndi munthu woti safuna kumva chilichonse, amamva zawo zokha. Falini mphamvu zambiri, ndipo mphamvuzo sizingafunenso kuti zichotse mphamvu za president chifukwa ndiye kuti aperewera. Sizingafune kuti asakhale chancellor wa university ndiye kuti sakhala president pamene ndikunena pano ali kunzuzu. Mawa lino akhala atavala gawo ya chancellor wa Nzuzu University, koma anazikana okha. Ndiye tsoka ilo akavala mwano umenewu, akavala ovolo imeneyi, sangabwerenso za Malawi. Ine ndinkaona ngati nzapafupi kukana zimene makana zija, koma zikulemera chifukwa cha kuti Malawi tawuze kuti abwera ndikaye paselipa. Koma sichanzeru kumuuza Malawi zina nkukalowa nkati mkusintha chifukwa tsono Malawi amatayi chikhulupiriro ndi inu. Zimenezi president sangamve chifukwa sangakomanenso ndi anthu ngati ife Sanders Juma, sangakomanenso ndi anthu ngati Aboni Kalindo, sangakomane ndi anthu ngati anyamata amene akumenya nkhondo za achina Ntanyiwo, chifukwa mtsogoleri wa nzeru kwathu kuno dana mmodzi yekha Bagiri Muluzi. Akwete Sande ndikalonga Stambuli kani flango ndani uyu munoko wa Michirusa wina wa monitor atapa pombonetsa Bagiri Muluzi. Mkulu anakhala pasi kuti ndipange bangi siningaphe ndi ananga anangu aitaliwa. Akwete Sande tabwera pa iwe kamulepo kaluwa tabwera pa iwe kodi ndikalonga Stambuli kapena Clement Stambuli tabwera pa. Mukundi zunza ndi news zanu chonchi bwanji anyamata nawo zoti ache a president mukulakwa apa anana kuti ndakumva ndisintha nditere komabe tapita ku Canada iwe tapita kwakuti ko ena ndiye nakupatsidwa zina. Sikuti mukatero tikuti mwatero mwagule iya, koma ngati mwayamika kuti akupanganiza bwino akuchenutsani maso athokozeni. Sikulakwa simungwachita corruption, mukwayamika kuti akumasulani. Koma abambo Jabwera sagakhale ni msonkhaniro komana ndi Timothy Ntambo kuti chapangitsa kuti ukaloya afford nchani sangatero. Sizingatheke. Arrogance ndi munthu wamkulu tsono mphamvu. Sangamwirane even bandu Sanders Juma kuti kodiwe sindikumvetsetsa taphonyana pati. Ayi chimene mphamvu ya boma imachita ndiona kuti aliyense amene akunyoza, amene akudzudzula agwade pansi apemphe kuti ali ndimafuna mundiganizire, ani mafuna nditere, ndiye iye adzimva mphamvu ziyadzina kuti ya ndiwo mwana. Koma mtsogoleri ndiye mwana number 1. Akaona kuti anthu onse amutembenukira adzichepetse ayitane anthuwo. Boni Kalindo tabwera. Izi ukuyankhulazi ukuzitenga kuti chifukwa president ndifuna ndiyankhulezi si onse amamuuza choonadi. Intelligence imatakunamiza zachitika ku Kenya. William Ruto intelligence napewa muuza amene anthu akuira mpaka parliament inaotchedwa. Intelligence omwe anthu ophunzira bwino za ukazitape. Kumalawi kwathu kuno kazitape number 1 otanganene bwino ni munthu wamba Boni Kalindo, Ntanyiwa mwana wa Bagiri TV uja amene ndi akazitape kuti president amene akumva kuti chabwino mwina mukabwera poera anthu andinyoza koma tabwera ndikuseriku. Kodi mukuti bwanji? Mtsogoleri sauzidwa zona ndi achipani chache, mtsogoleri sauzidwa zona ndi anthu aunzungulira chifukwa onse aja amafuna adzimunyambita. Ndi akamachita zopusa amana kuti izi ndiye nzeru wa bwana. Akangotuluka kuseriku mbala nkubaka anthu kuti ife tungopangira kuti zathu tidzilandiratu. Pepani taona ena UTM akujoina mala Congress Party. Zimenza nkuyamba zipitirira chifukwa dziko la tuno timadziwa kunyambita koma sitimalikonda dziko.
iyi inali kufotokoza mwano kapena ukalikulire arrogance imene amachita atsogoleri athu. Apa nali pa arrogance ya bambo Chakwera. Kuonjezerapo, dziko lathu lino lagwira anthu kuchokera ku nkhani ya Zunisata. Dziko lathu lino lili ndi anthu amene akuba ndalama tsiku ndi tsiku. Dziko lathu lino nduna zake Chakwera zikumapereka ndalama mopereka, koma malamulo anakhazikitsa kuti kungopezeka munthu akugawa ndalama pa chisankho amangidwe. Achakwera ndalama imba kuti asiyeni ndalama zimungweka mbankimo akazitengera ku Blantyre. Dziko limene liyenda bwino. Executive arrogance. Executive arrogance imeneyi mwine imaona ngati yamphamvu ali pa mpando, koma tsiku la chisankho ndi imene imadzalangidwa. Executive arrogance imeneyi chifukwa Malawi amasunga ndi amadzavota mosemphana nkubweretsa ena. Zonsezi zikupereka yankho la mwano ukalikulire mphamvu imene pa Chingerezi tikuti executive arrogance. Chaka chamawa mwezi wa Septemba Amalawi akapatsa mulingo a President Chakwera kapena a President akale apita mthalika pa arrogance awo amene achita mdzikomo. Amalawi akayankha okha. Number 22, dziko lathu lino likusakasaka ndithu, likufunafuna ndithu mtsogoleri amene adzakhale iyeyo adzakhale kutsogolo ng'ombe zizintsata kumbuyo kumene amachitira ku Lesotho. Dziko la Lesotho ng'ombe zimakhala kumbuyo, iweyo mbusa umakhala kutsogolo. Likusokera mtsogoleri amene titembenuze, osati mtsogoleri akhale kumbuyo ng'ombe kutsogolo, koma ng'ombe kumbuyo iwe ukhale kutsogolo, kuti ngati ungaponde zoyipa upondeka iweyo. Zimene dziko lathu likufuna. Number 23, zazindikirika kuti mwano onsewu kudzikonda konseko mphamvu zonse zimachitika chifukwa cha msonkho wanu inu ndi msonkho wathu ungopheka akalowa mmene muja nkukauzidwa kuti ndalama ya Malawi aliyense ndi m'manja mwanu muli mphamvu, mwano juma yambira pamenepo. Ndiye mudabwire kuti akamuzibanda adachoka billionaire, Abagiri Muluzi adachoka billionaire, Bingwa Mtalika adachoka billionaire, Mai Josh Banda adachoka billionaire, Apita Mtalika adachoka billionaire. Kumaliro kangopera kwa 1 billion ya chipepeso, 1 billion kwacha. Kuonetsa mphamvu za ndalama. Achakwera amene akuchoka musiti kuchoka kuti achoka mabilioni angati. Chimene chimabweretsa chipongwe ndi kuwerekedwa ndalama za thuzi. Amalawi pamene ukavotanso tisayang'ane mwapang'ono, tiyang'ane mozama. Tufuna mtsogoleri woti akateteze msonkho wa Malawi kuti ndalezi athu asamazithamangira. Fa kuthamangira ndale anthuko sichifukwa china msonkho ngophweka wanzika. Ndiye tsoka ilo akulemera ndiwo okha anthu 6. Dziko kutsala lili chisaukire. Lero tikunena pano. Ambiri amene tili m'dziko muno tifunira thawamo, koma kusowa kolowera tipita kuti. Chifukwa moyo kupweteka, kulibe chilichonse chikuyenda bwino. Nimafuna ndiyankhule mawu awa. Anthu anzeru zoperewera, anzeru za mwambapo timane kuti za shallow mind pa Chingerezi, ndi masapota achipani kumane kuti Achakwera akupereka chitukuko m'dziko muno. Achipani cha DPP akumanena kuti ayi zitukuko zonza DPP. Mafuna ni masule lero kuti mudziwe. Dziko la pansi lakhazikitsa ndondomeko za chitukuko makamaka kuno kwa Africa. Africa nakhazikitsa ndondomeko za chitukuko kuti dziko lililonse ndi chigawo chilichonse chitsatire. Ndiye kuyambira ECOWAS, West Africa, ali development agenda yawo. Ku SADC kuno tindiye development agenda yathu. Ku Eastern Africa region kuli development agenda yawo. Ku Maghreb kumpotoko ali development agenda yawo. Ndipo Africa paye yense adakhazikitsa chaka cha 2063
kuti Africa unadzakhale kuti wasiya kukhala opempa, wasiya kukhala okakhulupirira nzungu, adzidzikhulupirira chifukwa Africa ndi olemera. Ndiye ziyambire m'mayiko. Mayiko anzathu ene ndikupatseni mawu awo. Dziko la Namibia masomphenya awo ndi a 2030. Kungotsala zaka 5 kutsoko 6. South Africa masomphenya awo 2030. Botswana masomphenya awo 2026. Zambia kaya ndi chani kaya. Kumalawi kwathu kuno chifukwa cha executive arrogance. Atsogoleri athu anakanena kuti ifeyo tiyentime ndi Africayu kuti mmene Africa isadzatukuka nafenso tutuke nawo. Chifukwa chodziwa kuti mphamvu tilibe kuthekera tilibe. Ndife anthu akuba timadziwa katangale ndiye tingodzipatsa 63 chifukwa akanatha kuonjezera kuti khale 2070 chifukwa tikudziwa kuti atsogoleri athu alibe masomphenya kuti dziko lingatembenuke. Ndiye ndikuwuzeni adanena kuti ingotiyimikirani pa 2063 nanga tingapitirire kuposa Africa. Africa niyo inakanira kuti palibe zonjezera. Ngati mungachedwetsetse ndiye mukhale line ya 2063. Koma ikhale zigawo zaka 10 mudzikhala mwachita izi, zaka 10 mwachita izi, zaka 10 mwachita izi. Ndipo anapereka ndondomeko kuti mukakhazikitse nthawi kapena bungwe loti lidzikayang'anira kuti zitukuko zanu zikuyenda bwanji. Nchifukwa chake dziko lathu lili ndi National Planning Commission. Ufuna mumvetse izi chifukwa ndalezi zikubomboneza kusonyeza kuti development ya dziko chitukuko cha dziko lino akhazikitsa ndi bungwe limene National Planning Commission limene kukhaniza kuti dziko lathu tiyende chonchi mpaka 2063. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni zitukuko izi zinayambidwa ndi chipani cha DPP. For plan imeneyi akhazikitsa ndi a DPP. Ndiye zitukuko zonse bana ziyamba a DPP zikuyenera kuti kakubwera boma la mtundu wanji azimaliza. Akazimaliza ndiye ambeza tsopano kuti tikakwandike 2063 ija. Ndiye ndikuwuzani chipani cha Tonse Alliance chalephera kale zaka 5. Chalephera kale kusonyeza kuti zaka 10 zoyambazo tabuntha tilephera. Ndiye kuti chisankho uje chiyembekezo ya Malawi tsopano tachoka pa 2063 paja tiongeze zaka 4. Ndiye kuti chili pa 2067. Chifukwa zaka 4 zapitazi tangotaya. Sindakwanitse masomphenya a 2063. Ngati ndikunama muwafusa achakwera mafusa amakonga spate mafuse ayutm ndi azikaza onse akuzani kuti aizoona titaponya phase 1 ya 10 years tailephera. Kuonesa kuti masomphenya aja akuti anapitirira 2063 uja. Ndiye kwangotsala miezi 14. Kwangotsala miezi 14 kuti boma limene libwere lina. Mufuna munduze kuti akwanitsa zimene alephera zaka 4 azikwanitsa miezi 14. Talephera kale ndiye kuti tangotaya zaka 5 pa agenda 2063. Ndufuna zimene zimuzitsate ngakhale ife amuvi titalowa mboma tikudzapanga ndondomeko za chitukuko chimene zakonzedwa kale National Planning Commission. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni ndizipani zokha 5 zimene zakwanitsa ndondomeko ya National Planning Commission. 5 Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, kubwera National Development, kubwera LEF Liberation Economic Front, ndiye kudzabwera NDP, akani PDP yana kuma, kudzabwera iya Dr. Dube National Development Party. Zi5 zimene zakwanitsa ndondomeko za masomphenya 2063. Chimani nyama konge spate cha UDF cha DPP cha Ford cha Mafunde cha PPM cha Petra sana kwanitse mpaka lero. Ndipo ife tutengerepo mwayi pamene pati afusa National Planning Commission. Munanena kuti aliyense akapereka manifesto yake January 2, 2024. Apereka onse fa mutuze dziko munativutitsa ife kuti mupange izi davutika. Izi zipereke chitsanzo kuti andale ambiriwa akungofuna kubwera mboma kudzaba alibe masomphenya oti akwanitsa 2063. Koma zipani 5 ndikuwuzani za Malawi simungalandiye certificate ulendo uno malinga ni malamulo a 2018 musanakwanitsa ndondomeko za 2063 zovomerezeka ndi bungwe la National Planning Commission.
ngati ena akwanitsa ndiye kuti akanalengeza National Planning Commission fuati osefe mene timayende ma certificate anatilengeza kuti awa akwanitsa ndondomeko za masomphenya a 2063 ya Malawi ndiye tapatsa certificate ya akuti compliance kuti akwanitsa ndondomekozo. Koma Malawi mukhumudwa amakonga chipate mpaka lero sanapereke chifukwa National Planning Commission sinalengeza. Ford anadandaula kuti ife tikwanitsa bangi zimenezo bwanja kuneyo ntafuna kuti lakuitsa koma ndi masomphenya oti dziko lidi lidzapita likafika pa 2063 paja. Number 23, dziko la Tanzania John Pombe Magufuli malemu anakwanitsa kusintha ndondomeko za ndale zimene chipani cha Chama cha Mapinduzi matsatiza ndatsogolera onse nkulitemenuza dziko kusintha nonse munaziona. Dziko lathu lifuna mtsogoleri amene. Number 24, pakali pano lero ndikunena pano dziko la Burkina Faso tivomereze kuti dziko la anthu ozindikira. Upright men amatero Burkina Faso ndi dziko la anthu otsegula maso openya. Tivomereze lero dziko la Burkina Faso mtsogoleri wa dziko limenelo kukhala pa mpando kupeza dzimagali moto jofewa dzaofofu kukana kuti yaye sinabwere kudzanyada kukana executive arrogance ija. Wino waka ulena za misari ndipenga ndini ape upenga ndiwe utapenga ndiwe chifukwa ine ndikuyankhula zomasula dziko. Mtsogoleri wa Burkina Faso Ibrahim Traoré wanena kuti magalimoto aofofosewo sakuti anja ife apatseni madokotala apatseni ma principal secretary amene akugwira ntchito ine ngati mtsogoleri mbusa ndiyendera Land Rover ya chaka cha 2002. Ndalama zonse mmene mandipatsa ine ndikubera anthuzo tikagule matrakitale dziko lisiye kulima ndi makasu. Ndikutenganso kuti ndalama zinazo tiye tikhazikitsa magetsi okwanira ndikuwagula magalimoto aja kuti zipatala zoyendera mobile clinics zipatala zoyenda zimagalimoto ka 200 kuti mujuli wonse deyali lonse dziko la Burkina Faso mukhale chipatala choyenda kuti galimoto izikapeza anthu kumudziko mobile clinics. Mtsogoleri wochotsa executive arrogance. Mtsogoleri amene safuna executive arrogance Ibrahim Traoré muno mu Africa osati ku America kapena ku Ulaya muno mu Africa. Malawi wathu uno akusowa atsogoleri ngati amene. Dziko lathu lino Malawi lidzasintha tsiku limene mtsogoleri adzanena kuti kuyambira lero nduna iyendere Toyota Corolla manifesto ya Muvi imene. Phungu aendere Toyota Vitz kapena Toyota Starlet. President aendere Land Cruiser kapena aendere Land Rover koma zakalekale osati za lero zochipa. Tikatagula ndalama zambiri teutagula $10,000 mene nzathu Ibrahim Traoré wasintha galimoto ya 2002 yo wayamba kuyenda ya 2011 sanatenga 2020 ya. Koma dziko lathu lino executive arrogance kanga tikuti umphawi athu ulikira anthu andalewa ndi akuti nthawi nyokayendetsa dzimagalimoto zopuma ndino nanga zaka 5 zokha muyendera zaka zopuma ndiye mubwerenso mukayende pansi. Malawi unafuna mtsogoleri oti akakhalapo adzachotse executive arrogance yonse kusesa mopanda chisoni. Msonkho utsamalike uyang'anira aphunzitsi uyang'anira apolisi uyang'anira asilikali uyang'anira madokotala uyang'anira manesi uyang'anira ogwira ntchito za ulimi. Ndalama zipiti zambiri kumeneko osati kwa munthu wandala. Ndene mafuna ndikuwuzeni mawu awa kuti mukamanena kuti tsopano chitukuko chomwe akonza a National Planning Commission nanga iniyo kuti tidzisankha dziko tikuti tidzisankha chipani china potani pokapoka mbweretse nzeru zonena kuti osana kuti andidzamanga university ndidzate zimene zili kale pa pepala a National Planning Commission anazo kale koma unene kuti tidzateteza bwanji msonkho wa Malawi kodi tidzasamala bwanji chuma cha dziko kodi tidzachita bwanji kuti peze ndalama zoti dziko lathu likwere pamene Malawi kansankhire munthu
koma sakunamiza munthu kuti tizambanga njanji zonse za njanja akuchita achakwerazi zonse za milatho akuchita achakwerazi za misewu akuchitazi zili kale pa maplan a National Planning Commission. Si manifesto ya achakwera. Manifesto ya achakwera inali oti fertilizer dzakhala 4,495 wateka alepera. National Planning Commission sana akanapeza kana uzoti sizingateke. Koma sana pite ngati ndikunama Eisenhower nkaka kodi muli nayo certificate ya compliance ya National Planning Commission ni mulibe. Chifukwa kanakuza ndikonka kuti ayi fertilizer 4,495 sangateke mainga ni chuma chathu chilili. Ndiye zipani 5 zokha zimene zinakwanisa yankho imene. Amalawi ndimafuna ndikuyankhuleni mawu awa. Nthawi ino ndi nthawi yoti tidziunguza pakati pa atsogoleri 20 fandezi pani zinzikomo. Tiunguze kuti ndi ndani amene sadzakhala wodzimva, ndani amene sadzakhala woyerekedwa, ndani amene sadzakhala wamwano, ndani amene sadzadzaza mphamvu oti dziko ili alichotse ukuku kumwanoku alibweretse ku utumiki. Kuti msonkho wathu udzakhale womasuka. Izi ndikuyankhula motere. Pamene tili pa inu ndi ine, dziko li ngati dziko la Malawi tini ngongole ya pamene tizifika chaka cha mawa ikhala ili 17 trillion. 17 trillion. Zimenezo zitipweteke mutu tonse. Pamene tizifika 2025 September ngongole ya dziko idzakhala 17 trillion. Chifukwa pakali pano papa ili 15 trillion. Ngongole. Ndiye pazikhala kuti tikuyang'ana masomphenya 2063 tili ngongole ya 15 trillion. Kunama tukumeneko. Kumeneko kunama. Ndiye tiganize kuti tikhala ndi mtsogoleri wanji amene adzapeze njira yoti tibweze ngongole iyi komanso dziko lidzitukuka tikafike pa 2063. Ndikutsimikizirani pano. Atsogoleri amene tayesa kumbuyo sioneta akhulupirire. Chifukwa kanakhala kuti ngakhulupirira akanaonetsa nthawi imeneyo. Osati pano kuti tiyeseso ife muyesali chiyani. Hayi tipatseniso 5 years ina muitenga kuti. 5 years angakupatse ndani mwataya nthawi koseko. Tikufuna atsogoleri atsopano magazi othamanga komanso oti safuna kudzikundikira okha. Mtsogoleri wina mwathu muno adzatuluke kupita kwawo kukhombwe akuyenda pa njinga yopalasa. Kuti andamaliza zanga 5 kapena zanga 10 ndikubwerera ku nyumba. Ameneyo sadzafuna bodyguard. Ameneyo sadzafuna asilikali omutsata ifwa alibe udana naye. Tufuna mtsogoleri ameneyo. Pomaliza mafuna ndikuwuzeni kuti inuyo mukhale mphunzitsi ophunzitsa wina amene sanamve mawu ameneyo. Inuyo mukhale mulaliki olalikira uthenga umene kwa anthu ena. Siti kuti mukavotere Muvi kapena mukavotere Bantu Sanders Juma. Koma tiye tiyang'ane anyamata atsopano. Tiye tiyang'ane anthu ena amene sitayeseko kumbuyoko. Kuti adzathe kuyalula mphasa yonse nkukayiwotcha. Koma amene tayesa kalewa mphasa yamayidziwa koma kwache. Ndikutsirani mkhututu. Awa tayesa awa ndi amene ali mboma akudziwa koma kwake sadzasintha. Adziyenderabe ma Prado, ma VX, ma TX, koma mjoti ndi msonkho wanu for galimoti imodzi. Ndi mamiliyoni onera kanamanga masukulu. Ndipo amaliza ena akamakuzani kuti ayi tikuchita chitukuko kungwafusa kuti kodi chakwera. Zaka 4, zaka 5 mwakongola 15 trillion. 15 trillion sindala mama sewera. Mwapanga nayo chiyani akuonetseni. For 15 trillion ikanatha umanga miseu 4 iwiri kulowera iwiri chokera ku Nsanje mpaka Wakalonga, chokera ku Chinji mpaka ku Chitipa mpaka Mulatho kafika palikoma ndi ndalama zambiri 15 trillion. Airport ya Lilongwe, ya Chileka, ya Nzuzu, ya Mangochi zikanamangidwa pa ndalama imene. Ndiye akamakuza tukutukula zinthu pamene tili pa ngongole ya 15 trillion. Kumafunsa kuti tatiuzani ka 15 trillion aenda bwanji. Munali nine Bantu Sanders Juma. Revolutionary muno wache. Tsogolero wachipani chatsopano cha mkundu. Chodzafuna kuyalula mphasa nkukaotcha bango lonse kuchotsa ndi kuyala mkeka wabwe. Salute.
Monire monire, muriuli, madandala uli, mwachoma bwanji, mwasola bwanji, muli bwanji, tusindire uli, tuswelere uli, mwadokera tani, moseliwa. In the diaspora, greetings. I do this because my daughter, who is a great politician, she started politics when she was 6 years old. She has not learned my mother tongue yet. And she's the one, I believe, that she's a future leader. Therefore, I do this for her and many friends that know us in this outside world who cannot speak our mother tongue. Now, if I make a mistake, you should all know that this is not my mother language. This is not my mother language. And I do this in trying to make sure that some of those of our brothers and sisters that are not Malawians can be able to consume, at least maybe copy or learn something new. That's what I do. So don't look at me. If I make a mistake, just know the way I cannot be able to speak Portuguese, I can make that mistake because it's not my mother language. Before I give you the revolutionary voice of today, I have three announcements, not announcements, but three statements to make. One, the new organization known as National Union of Concerned Citizens had a plan to conduct demonstrations today on the 31st July. Unfortunately, District Commission of Malawi, of Blantyre, refused or rejected under instruction from the Minister of Local Government. The excuse said there were other demonstrations today in Dilande. Some people are fighting for land somewhere there, so there were some demonstrations. A revelation came that this was all a lie. There was no demonstration in Dilande. There were no people that were planning to demonstrate, but this was a ploy to thwart the idea of NUCC. Now, I want to make this statement to District Commission of Blantyre. If you follow political instructions, if you follow political directives, you are on the wrong side of the law. Because the law of this country says when citizens have any grievances, when Malawians have any excuse to make or anything to raise or to be addressed, they have a right to go into the streets and demonstrate. This is enshrined in our national constitution, done in 1994, revised in 2006. This law stands. Therefore, Mr. District Commissioner, you are on the wrong side of the law. Secondly, I want to say something about the speech of President Chakwera. President Chakwera, let me tell you about the demonstrations. These demonstrations must continue carrying on. And we of Muvi Wachilungamo, of the revolution, we urge NUCC to set another date. And when you set this day, you must just write a letter, because in Malawi, Ero and Allah are just one thing. You must write a letter that notifies the district commissioner that you have scheduled another day and you are going to demonstrate from point A to point B. Do not expect a response because you are not asking for permission. You are notifying the district commissioner. And I want to urge NUCC, another organization known as Malawi First, has planned 8th August as a date that they are going for demonstrations. I believe, as a consensus, we can just join them so that our demonstrations must carry water or carry weight. Therefore, I want you to know that as a political party of revolution, we are not just going to leave you political duty
in the hands of activists. It is our duty as politicians. Political parties must fight politics. But in this country, we are lucky. Very lucky, because activists fight our war. Activists fight our battles. When we get into power, it is us, not them. So this country is lucky to have activists that are brilliant and that are very, very intelligent. I want to clap hands for you. So Malawi First, we endorse your demonstrations. NUCC, we endorse your demonstrations. SEDED, we endorse your demonstrations, because that is our constitutional right as a country. Secondly, I want to raise this point. President Jaguera arrived in the northern town or northern city of Mzuzu yesterday, and when he was addressing the people he met, he said he is doing everything he can to make sure that this country is self-sufficient, self-dependent, and it's not a beggar at all. 180 degrees later, his vice president speaks somewhere, wherever he was. He said that he was appointed vice president because he's a good beggar. He is a person who knows how to beg from Europe, because he worked in another company where he was soliciting funds. Now, the question is, who is fooling who here? Which one should we listen to? Thirdly, as the president was meeting traditional leaders in the north this morning, the president addressed the chiefs by telling them that he has chosen to keep quiet from accusations, suspicions that Malawians are leveling against him over the death of the vice president. We of the revolution, we believe in truth, speaking truth to power. That is why we are called the spear of truth, revolution. Because we are not just the spear of just telling the truth. We are going to revolutionize too. We want to say something. Your Excellency, Mr. President, if you don't want to be accused, if you don't want to be suspected, you must institute the Independent Commission of Inquiry. Then all accusations, all suspicions will stop. But I want to tell you that Malawians are more suspicious on the way the police is handling whoever speaks all those suspicions. You say you have chosen to keep quiet. You don't want to answer. But then your police people are answering by arresting those suspicious minds. What do you tell the nation if you do that? What are you implying when police arrest people that are speaking and you tell the chiefs that you have chosen to keep quiet? Because the presidential voice comes through the police. Your reaction or your answer is what you are doing by arresting people. That means you are answering, you are reacting. So if you don't want any suspicion, if you don't want Malawians to talk, please, it's our appeal. Institute an independent commission of inquiry so that whatever question, whatever suspicions Malawians have can stop because of the answer and reply that will come from the commission of inquiry. And we say this commission of inquiry must comprise of, number one, the family of the bereaved. And that is the vice president family, the former first lady family, the bodyguard family, the police officers family, and all those that worked at the foreign affairs who are victims of this tragedy. Their families must comprise the commission of inquiry. Then those traditional chiefs you talk to, you appoint some lawyers, clergy, members of the religious organizations, and human rights organization too. Some activists must join that independent commission. The answer that will come from there will make everyone who suspected anything from you, if the answer is different, we are all going to come and apologize. We are sorry, Mr. President. So your response to the chiefs was more deceptive because it did not carry the truth. The truth will only come when there is a response, a clear response from an independent commission of inquiry.
These are some of the statements we want to say before we start our revolutionary voice today. Fellow citizens, today is Wednesday, 31st July, the end of the July month. The topic of the day is executive arrogance is one biggest problem in the politics of Malawi. But it is the same executive arrogance that have removed governments and that continues removing governments. Many people in the world and the majority of our people in this country believe Malawi is one of the countries in Africa that was created to be poor. Many people believe internationally that this country by birth was created a poor country. This they say looking at the character, attitude, and professions of the past 6 governments and 6 leaders this country has had the past 60 years. Number 2, when you look at Kamuzubanda, he was a doctor of philosophy and had 12 other degrees. He mastered British lifestyle more than his country's lifestyle. But when he left Malawi poor. Number 3, when you look at former President Bagiri Mluzi, he was the most local but enlightened leader who was eloquent and affable to everyone in this country. But when he left Malawi poor. Number 4, when you look at former President Bingwa Mutharika, he was a professor, Professor Bingwa Mutharika. He was a man who knew why this country was poor, and he used to say, Malawi is not poor, but our brains are the ones that are poor. He proved that Malawi is not poor by introducing new agriculture methods where we could produce local manure using local resources. And the results showed that Malawi is indeed not poor. But when he left Malawi a poor country. Number 5. Then came the first woman president, Madam Joyce Banda, who introduced massive animal husbandry, or say, one house, one cow, and built houses for the poor. But when she left Malawi a poor country. Number 6. Then came Professor Peter Mutharika, a member of Ivy League. Ivy League is a cream of education in the world. People that are in that league, they have gone to highest schools, cream of education. And he's a member of Ivy League. He's a man who we can call a jurist because he has mastered all the laws of the world. But when he left Malawi a poor country. Number 7. Today, we have President Lazarus Chakwera, who was an activist in 2019 to 2020, doing everything in his power to get into power. Up to the extent and point where he promised to resign if he did not develop Malawi in just 2 years, 24 months. This is the man who has his education in theology, meaning he's a man of faith, as his career is serving the people of God. 4 years of his government, the country is not showing any sign or symptoms of being developed. He is left with only 14 months to go before he leaves office. Malawi is more poor than in 2020. Number 8. As we said, many people in this country and beyond believe it is the country that is at fault when it comes to development and upliftment of lives. Number 9. The truth of the matter is not that these leaders or country have any natural problems to develop. It's not our leaders, it's not the country. But I'll tell you the topic. Executive arrogance. Number 10. Malawi, from her infant stage of birth, developed an attitude of arrogance.
I want you to understand where our problem started. When Malawi was born in 1964, this country developed executive arrogance. Arrogance. This was the character of the first president of this country. That has turned to be a national arrogance by any government that comes into power. 60 years later, we are still suffering from the executive arrogance. Number 11. Unfortunately, this arrogance has been addictive to the executive branch of government and the ruling parties. And I want to tell you, this has even flowed. It has even slipped into parliament, into the judiciary, even in offices. There is executive arrogance in this country. People go to work 9 o'clock or 10 o'clock, as long as it pleases them. You go in their office, you find that the managers and directors are not there. They can choose to go on holiday. They can have a conference that is not even there, but receive allowances. These are all examples of executive arrogance. Number 12. As per the topic of the day, executive arrogance is the biggest problem in Malawi because politics that has become, it's now a tradition, a culture, a lifestyle. But it is the same arrogance that is removing all this from power. It is the same arrogance that has removed these arrogant people from power. They don't realize this. So today, it's a recipe. We are giving them a recipe that what makes you to move from power is because of this executive arrogance. If they have got choice, they can change. We don't have jealous. If you can manage, change, because we want our country to move forward. Now, number 13. Let us diagnose the arrogance of Kamzubanda. How arrogant was he? He said he was the only one to be the president of Malawi. Arrogant number 1. To the point of eliminating anybody that stood his way. Eliminating, killing anybody who stood his way. Whoever seemed to be a rival could be silenced, killed. Can I give you examples? Dunduza Chisiza, Yaruta Chisiza, Odon Chirwa, Digi Matenje, Alon Gadama, Atati Mpakati, Muwalo Ngumayo, and many who died in exile. He defied dissenting views. He was a correct man. He was always right. And he loved to be called Messiah. Messiah. This is the arrogance that removed him from power in 1994. Number 14. Then came Bakiri Muluzi with his party UDF. He introduced hit squads known as Young Democrats, and the country lived without law as corruption became an institution of legality. There was lawlessness in the country. People were no longer safe. That arrogance made Malawians to remove him. Number 15. Then came Professor Bingwa Mtalika, who started well because he had stolen the government from the party that ushered him to power, UDF, to form his own government. On this first term, Bingwa knew he was not going to last without opening a new page of development in this country. So he had to side with the people in order to save his face from the party that he stole, UDF. Because he realized that many people who by the time were diehard supporters of Yero were angry with him. And they were dying for him. They could do anything, including impeachment. So what he did was to make sure that he developed the country. So his first term was under pressure. He did it under duress. He did not show his arrogance. But in his second term, after attaining his full mandate, he showed his true colors of executive arrogance. 20 Malawians died on the spot. Live bullets, 20. Executive arrogance, corruption, power,
cadets or cadetism, you name them. Those are all powers of executive arrogance. Number 16. I want us to skip Madam Joyce Banda because her term was only 2 years. So it is likely that we cannot list her arrogance, apart from touching off Eskom House and a cash get of 24 or 30 billion. But all of us remember when she said she don't read local newspapers because of criticism and because many Malawians were criticizing her. That is executive arrogance. If you are a leader, listen from each and every view, dissenting, rival, or those that support you. Number 17, came Professor Peter Mutharika, whose entry into government made make chairperson Maxon Mandela cry in announcing his victory. Immediately after coming into power, he closed doors of opposition opinion or opposite opinion and views. He became arrogant to the point where he said he didn't have a problem when the country is going east or west or south. He don't care. He don't have problem. You remember that. Whether Malawians were hungry or angry, he didn't care. He even passed the limit of arrogance when he said if citizens wanted to destroy their country, they can do it. He wasn't a Malawian. You remember all this. These are executive arrogances that we are talking about. Number 18. When demonstrations came into the streets, he stood his ground and never did anything until former President Bagiri Muluzi intervened. He invited HRDC to speak on behalf of the arrogant president. If you are a leader, you must copy Bagiri Muluzi's lifestyle. I'll tell you this, what happened in 1990, I think 2007 or 2008. There were 2 journalists that were critical of Bagiri Muluzi's government. There was Kwete Sande and I think Clement Stambule. These 2 guys were owning 2 papers, The Monitor and Michiru San. They were critical of UDF government. Bagiri Muluzi never chose to kill them. What he did, he asked for audience. He seek audience with these 2 guys. And when they met, there was no kind of scare or maybe interference or threats. He heard their grievances. And you know what? Bagiri Muluzi, being a man of God or a little man, he even posted Agwete Sande to Canada in the embassy. I don't know what he did with Clement Stambule. But they were all leaving. Kamlepo Kalua is another example. When Kamlepo Kalua labeled went to State House, Bagiri Muluzi allowed them to come in and listen to his views. All his dissenting views, Bagiri Muluzi listened to them. And that is lack of leadership. And this time, it was only Bagiri Muluzi, none else. Number 19. In 2020, President Lazarus Chakwera and his vice, late Saulos Chilima, took advantage of the DPP arrogance. Because, to tell the truth, all of us were against DPP because of their arrogance. They never listened. They did not want criticism. They never listened to any criticism, and they didn't want to address grievances. So that executive arrogance, the whole country had enough. That's why all of us supported UTM and Malagonge's part. So these 2 leaders, President Chakwera and the former Vice President late Saulos Chilima, took advantage of the executive arrogance of DPP. And he said, being a man of color, and a man of color I mean a pastor or a bishop or reverend, and Saulos Chilima being an intelligent boy, in our language or in his language, he could say a fan organizer boy. They took advantage. And among the list of their angelic words, they promised to change the country within 2 years or quit. They said if, President Chakwera particularly, he said, if I cannot develop this country
In 2 years' time, I will resign. Not forced to resign, but he himself, his own conscience will force him to resign. Fellow citizens, we are going to 5 years now. They promised fertilizer will be cheaper at 4,495 kwacha per 50 kg bag. They promised to trim presidential powers, which is an embryo for arrogance. They promised to end corruption and let democracy flourish. They even awarded activists who organized demonstrations and destroyed property with lucrative positions in the cabinet and diplomatic positions. Number 20. When they entered into power, arrogance became their daily bread. They changed totally. Today, President Chakwera is an absolute president with absolute powers. He is the chancellor of all universities in the country. As I speak to you, tomorrow, he is going to preside as a chancellor of the University of Nzuzu. Executive arrogance. Number 21. All these are as a result of executive arrogance that no politician realizes or learn that this arrogance is what removes them from power. They don't even know. They develop it, but they don't know that it is the something that removes them from power. Likewise, next year in September, Malawi will not have President Chakwera as president of Malawi because of arrogance. The something that they created or invented is going to remove them from power. Number 22. This country is looking for a leader who will promise to remove the executive arrogance. We need a leader who is going to remove the executive arrogance. It is said, I heard this, I think I didn't miss. This very president, he's in Nzuzu. As I said, he was complaining to traditional chiefs in the north. I spoke of this in my first statement, but I also put it as a voice of the day. One thing that President Chakwera must have or could have done was to go back to his own words, to his own promises. Stand up to the country, tell Malawians that fellow citizens, I lied to you. What I said when I was outside is different from what I'm doing when I'm inside. But because of whatever reasons, he must explain why. This is why this country is like this, like this, like this. But because of executive arrogance, he will never do that. Because he's now feeling bigger, powerful, strong, and scary. That is altogether executive arrogance. Now, number 25. I've already explained the other three in my first address, but now let me go to number 25. 26. Shallow minds and those supporters or followers of Malawi's party are praising the developments such as roads, railway lines, and government staff houses that President Chakwera is building or doing in his government. I want to be clear that each and every Malawian must know and listen carefully. These developments that President Chakwera is doing, they are as a result of a continental development agenda of Africa. Africa had to sit down in the late 2000s to map out a development agenda so that it can detach itself from the colonial mentality, colonial umbilical cord from the Western world. So leaders of the time said it's time we map out or draw, design an agenda for development. Now, Africa said that we must put a deadline. So they created 2063 as the year that Africa as a whole, 55 nations,
will be independent economically, independent in social welfare, independent in governance. Meaning that we'll do everything in Africa. Now, regional borders such as ECOWAS in West Africa, EAC in East Africa, SADC in Southern Africa, Maghreb in North Africa, they were given these mandates that go and make sure you implement them. And I want to tell you, we shouldn't be proud. Because countries like South Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Kenya, Tanzania, their agenda for development are very closer. Botswana is 2026, Namibia 2030, South Africa 2030, Kenya I think is 2030, Tanzania 2030. All many countries in Africa, their agendas, they are not beyond 2030. We, because of our executive arrogance and corruption, we said that we could even put 28 or 2070. But because we cannot go beyond the continental agenda, we said, let's just come close near you, or we must come with you like twins. So Malawi chose 2063. Because if you look at the executive arrogance, the way we spend our Malawian taxes, we cannot manage 2030, 2035, 2040, 2045. We can't. We pushed it far to 2063. Now, when they came home, I want you to know that they created an institution that will oversee, monitor that development agenda. That is why in 2016, a new government institution was created, known as National Planning Commission. And in 2018, a law was created that any political party that registers must adhere or comply with the national agenda, Malawi Agenda Vision 2063. So you cannot write your manifesto just taking it from your brains without looking at the agenda. And I want to tell you this clear. It is Muvi Wachilungamo Revolutionary Party as the first party that complied with Vision 2063 agenda. And the National Planning Commission gave us a compliance certificate. And I want to say, only 5 parties, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, National Development, LOEF of Prophet Mbewe, PDP of Kondwana Kuma, and NDPP, NDP, and plus DEPECO. DEPECO have also received their certificate. 6 parties have managed to get certificate of compliance for development agenda of this country. Let me know if Congress Party have got that certificate. I don't think so. Let me know if DBB have got that certificate. I don't think so. Let me know if Afford have got that certificate. I don't even know, because I heard Afford president complaining that why should we put our manifesto to comply with Agenda 2063? We have to have our own agenda. It is because it's a continental development agenda. So I want you to know that even if you see roads being made by President Jaguera or completing them, these are development agendas that were designed by the Agenda 2063, Africa Agenda 2063, Regional Agenda, and years like that, Malawi in 2063. So we have to see railway lines, roads, networks, staff houses, and a lot of developments. And I want to say this today. Even though those of you that support President Jaguera, he has already missed the point. He has already missed the Agenda 2063. Because Agenda 2063 has got phases. There's a 10-year phase 1, 10-year phase 2, 10-year phase 3, until it reaches 2063. But I'll tell you this, in 4 years' time of President Jaguera government, he has missed the agenda. He has missed track. Meaning now, the agenda should be 2067. Because it is 2063,
They have missed 4 years. Now let's put 4 years on top, 2067. Next year, when they are losing government, the agenda may have been shifted to 2068. Because these 5 years have been lost. They are not in line with Agenda 2063. They have not managed them. In addition, I want to say this. This country, today as I speak to you, our national debt is at 15 trillion Malawi kwacha. Meaning each and every Malawian, we are borrowing money from borrowers totaling to 15 trillion Malawi kwacha. And the way this government borrows, when it is getting out of government in 2025, our national debt will be at 17 trillion. Fellow citizens, that's where we should pause a moment. That is where we should pause a moment and ask ourselves questions. 17 trillion, what has it done in 5 years? I'll tell you what this money can do. 17 trillion can build a dual carriageway from Nsanje to Kalonga, from Nsanje to Chitipa, from Nchinji to Likoma, with a bridge on Lake Malawi to Likoma, a modern Chileka International Airport, a modern Kamuzu International Airport in Lilongwe, a modern Mangoji International Airport in Eastern Region, a modern Nzuzu Airport, and 4 carriageways from Mulanje to Nsanje, Mulanje to Blantyre, Zomba to Blantyre, Zomba to Mangochi, Zomba to Balaka, and another new way from Blantyre to Lilongwe, apart from Lakeshore, apart from the Nchewu Road. 17 trillion can do that. And we can have buildings in this country. But I'll tell you that 17 trillion is going without any tangible development. No capital project. Now, all of you, and most of you, you are saying that no, Chawela must come back. Just think, if he has borrowed in his government 17 trillion in 5 years, how much debt is he going to leave this country when he goes out in 2030? That is the biggest question that each and every Malawian must ask himself. Do we need such leaders in power again? No, we don't. Now, I want to tell you something that we need to copy or learn from. In Tanzania, a new president called John Pombe Magufuli came in. He found a mechanism of government laid by Chama cha Mapinduzi in place. But he said he don't want to follow that protocol. He changed. And I'll tell you, Tanzania changed from a blink of an eye. Today, Tanzania have got bullet train. Tanzania have got various and multiple planes, totaling to maybe more over 10 new planes, not second-hand. And the development in Tanzania, you cannot talk about it. Railway lines, up to the point of bullet trains in Tanzania next door. Even vessels, ship on Lake Malawi, on our lake, you can even wonder. Go to Lake Victoria, you can even wonder. Go to Lake Tanganyika, you will wonder. Tanzania. Why? Because of leadership change. Fellow citizens, without mindset change, we cannot grow, we cannot shift from what we were doing before and do something different. That is not, maybe it's not like enough. Let's go to Burkina Faso. In Burkina Faso, I agree. Thomas Sankara said that it must not be Dahomey anymore. It must be Burkina Faso. In their language, Burkina Faso in English means a country of upright men. A country where men think. I agree that is true.
Because today, after Thomas Sankara, they have Ibrahim Traore. Ibrahim Traore has changed and turned around the country. I want us to copy, because this country was not created poor. Malawi was not created poor. This is the richest country in the SADC region, maybe after DRC, more than South Africa too. It's a small country with excellent natural resources. Now, I will tell you this. Ibrahim Traore, when he came, he said he did not come to impose executive arrogance. He defied using luxury vehicles. He defied using the protocol of government. And he said, instead of those executive and luxury lifestyles, he must now give Burkinabés a new lifestyle. He bought tractors for the whole country, for agriculture. And he uses a Land Rover 2002 model. Last week, when he was introducing mobile clinics, he bought trucks and assembled them, or made them to be ambulances. I mean, not ambulances, but mobile clinics, hospitals in the villages. He changed it into Land Cruiser double cab 2011 model. Not 2016, not 2018, not 2020, not 2024, but back double cab. In Malawi, you'll find that a minister is using TX, VX, Lexus. In a country that has a debt, a national debt of 15 trillion, a president is using Lexus. And I've seen there are two now for the president alone. One trip, ministers VX, TX. If we cannot change our mindset, we must forget ever developing this country. I want to tell you, all these are arrogance of the executive branch. President, ministers, arrogance. Members of parliament, arrogance. The judiciary, arrogance. All these have costed this country to remain a poorest nation. Now, let us talk about something, number 26. 2025 is the time for people of mindset change. Not the very same people. Everybody who has been tested before, let them go home and rest. They have done their part. It's time for new mindset, new ideas, new ideologies. In our case, realism. Malawi is not a country where a president must use Lexus 2 or 3. We need a Land Rover. A minister needs a Toyota Corolla. Member of Parliament. Those are the people that need Toyota Starlet or Toyota Vitz. If we are going to turn around this country, and we must not forget, we need to pay back 15 trillion Malawi kwacha, back to the borrowers. If you ask President Jagwera of what has he done with this money, the 15 trillion, he will tell you that 95% went for consumables. That's why we don't have development. Today, Malawians are suffering of roads, tough lifestyle, low socioeconomic standards, high inflation. But this country has borrowed 15 trillion in less than 4 years. Malawians, let us love our country and not politics of impoverishment. Let us love this country. I want to say this. In 2025, if we want to turn around this country, let us look for new mindset change, ideas, people, and men and women of mindset change. We must remove executive arrogance if we want this country to move as an inch. Otherwise,
repeating the very same arrogant people, we are going now to be addicted by executive arrogance, where our money will be stolen, externalized, and leave this country poor again. Mind you, 6 presidents, because of their executive arrogance, have left this country poor. Should we keep on doing this again and again? No. It's time to change. Now, there are many people, new parties are there, that have not been there. They don't know anything about executive arrogance. They are coming in with their own ideologies. Let's try them. If you're going to try Muvi, try LEF. If you're going to try LEF, try NDP. If you're going to try NDP, try what? Those new ones, so that we can see something new. But repetition of the same things cannot give us a new direction. We have used these roads for 60 years and we are always lost. This is where we are. So we cannot expect that we'll find a new direction by using the very same methods we use that made us get lost. Fellow Malawians, it's time to change. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Salute. May God bless this beautiful nation, so that by 2025 it must give us a new president, a leader, not a politician, a servant, not a master, a leader, not a boss. Thank you.